Matthew chapter 5, verse 8, here's what it says. Let's read together. It says, blessed are the pure in heart, for they will see. Bénédiction pour moun qui est cœur pur parce que a ouais bon Dieu. Okay, 1 Timothy chapter 1, verse 5. 1 Timothée 1, verset 5. Here's what it says. It says, but the goal of our instruction is to love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith. But nous c'est pour nous gagner un cœur pur et pour nous gagner et c'est pour nous gagner une conscience et une foi sincère. Amen. Thank you. You may be seated. Merci ou machita. This morning I want to talk to you about the importance of a pure heart. Maintenant, je voulais parler de l'importance pour nous gagner un cœur pur. Why is it important for you and I to have a pure heart? Pour qui ça est important pour nous gagner un cœur pur? What is a pure heart? Qui ça un cœur pur? Pastor Melchi, what is a pure heart? Parce que qui ça un cœur pur? And how can I have a pure heart? Et qui j'aime qu'à gagner un cœur pur? That's what I want to talk to you about this morning. De ça, je voulais parler ensemble avant matin. In both of the verses that we just read, Et dans tous les deux versets que nous sommes lire, Matthew 5 and 1 Timothy 1, Matthieu 5 verset 1 Timothée 1 verset 5, there's a word that comes in both verses. un verset qui vient dans tous les deux versets. There's a word that comes in both verses. Un mot qui vient dans tous les deux versets. And that word, I want you to underline, that word is pure. Et mot ça, je voulais souligner, c'est mot pur. Lord, I pray over your church. I pray for your people. I pray for understanding. I pray for understanding of your people, Lord. In Jesus' name. The word pure is the Greek word katharos. Mot grec pour mot pur, c'est katharos. Katharos means free from corrupt desire. Katharos veut dire que l'on a une liberté de désir qui pas bon. It is something that is free of sin, of stain and guilt. Son bagage qui pas gain tache et qui pas gain rancune. Something that is unstained with the guilt of anything. Yon bagage qui pas gain tache là-dedans. So basically purity. C'est-à-dire que c'est pureté. It is someone with pure motives. Son monde qui a un motif qui pur. It is someone with pure intentions. Son monde qui a une intention pure. So when we're talking about purity of heart, On a parlé de pureté de cœur. it is someone that has the right intentions. Son monde qui a une intention correcte. In everything that they do, they go about it the right way, with the right intentions. Yo allé dans intention qui pure. So for example, someone with a pure heart has made a decision to declutter their heart. C'est un monde qui prend une décision pour lui nettoyer le cœur. Declutter their heart from things such as jealousy, Nettoyer le cœur de jalousie, anger, colère, unforgiveness, sans pardon, resentment, monde qui pas gain péché. and even further, it is someone who has no space for their heart even to hate their enemies. C'est un monde qui pas gain espace dans lui-même pour même railler lui. That is someone with a pure heart. Ça c'est un monde qui a un cœur pur. Is that all right so far, church? Everybody understand so far? Est-ce que tout le monde comprend? So someone with a pure heart is someone with pure intentions. Un monde qui a un cœur pur, c'est un monde qui a intention Now, pure. someone who does not have a pure heart, Un monde qui pas un cœur pur, it is someone who wishes evil or plans evil upon someone else. c'est un monde qui veut bagaille mal pour un autre monde. Someone with a secret agenda. Un monde qui a un agenda secret. Someone who is living a double life and they never repent. Un monde qui vit en vie qui a deux façades et pas jamais repenti. It is someone who is behind the scenes trying to manipulate things. Qui essaie manipuler bagaille. Someone who is behind the scenes with the wrong Un intentions. monde qui pas derrière et puis intention yo pas pur. It is someone behind the scenes trying to eliminate or trying to manipulate someone. C'est un monde qui pas derrière qui essaie manipuler. And that is someone whose heart is not pure. Et ça c'est un monde qui pas un cœur pur. Now, keep in mind that the Bible says that blessed are the pure in heart, Et songez que bon Dieu dit bénédiction pour monde qui a un cœur pur. and the blessing, Hadassah, is that those who are pure in heart, they will see God. Et bénédiction ça c'est monde ça va ouais bon Dieu. In other words, someone whose heart is tainted, En d'autres termes, c'est encore un monde someone whose heart who is unclean, que pas pur, no matter how much they try, quel que
soit façon yo this essayer, person will not see God. moun sa pa jamais ouais bon This Dieu. person will not encounter Moun sa God. pa jamais rencontrer You bon may Dieu. pray all you Ou want, capable prier, but you cannot see God mon pa jamais ouais bon Dieu. without a pure heart. Sans que ou pas un cœur pur. I hear people of my generation, they're always asking, Moi tant de moun dans génération, yo toujours à demander, I'm always praying, but God never answers me. toujours à prier mais bon Dieu pas jamais répondre moi. I fast, but I don't hear anything. Moi je n'ai même pas attendre rien. Or there are people who used to have a relationship with God, Gon moun qui doit qui te gen relation à bon Dieu. and for whatever reason, they feel like they lost that relationship. Pour une raison pour l'autre, yo senti que yo perdu. And they're miserable. They said, man, I lost my relationship with God. I feel miserable. Relation à bon Dieu And I feel miserable. et puis me sentir misérable. The word of God says, blessed are the pure in heart, Parole bon Dieu dit bénédiction pour moun qui gen cœur pur for they will see parce que y a pour ouais, God. y a pour ouais bon Dieu. An example of someone whose heart was not clean. There's a few examples that I can think of, Il y a quelques exemples capable penser. but there's a man in the Bible by the name of Judas. Gon moun dans la Bible que non li c'est Judas. He was very close to Christ. Il était vraiment prêt avec Christ. He saw everything that Jesus did. Li ouais tout ça Jésus. He woke up around Jesus and he Il slept levait à around Jésus, Jesus. dormit à Jésus. So he was around the vicinity of Jesus. Il était toujours bon côté Jésus. But here's what Jesus says in John 13, verse 1. Mais ça Jésus dit dans Jean 13 verset 1. If you find it, John 13, verse 11, I'm sorry, John 13, verse 11. Jean 11 verset 11. He says, for he knew the one who was betraying him. This is Jesus. This is talking about Jesus. Jean 13 verset 11 dit, il connaît moun qui t'a trahi. For it was this reason that he said, not all of you are clean. Pour raison ça il te dit c'est pas nous toutes qui là qui croit. Wait a minute. Donne-moi une seconde. I'm sure if I was in that room Monsieur restait si m'était dans chambre ça. and if I looked at everybody's clothes, Et puis m'était regardé rad tout le monde. everyone's clothes would have been clean. Rad tout le monde d'abord. I'm sure there was no major stain on people's clothes in that room. Pas de tache ou t'es capable voir dans chambre. There was no stains on people's pants in that room. Pas de tache sur pantalon monde dans chambre. I'm sure their shoes were very clean. Monsieur restait soulier dans pied. So what is Jesus talking about that some of you are not clean? Mais dès que ça Jésus a parlé que dit un peu dans nous pas propre. He is not talking about a physical cleanliness, Il pas parler de physiquement, but he is talking about the heart. il a parlé de cœur. In other words, he's saying, I know some of you guys are here for the right reasons, En d'autres termes, connaît que nous là pour vraie raison, but some of you, you're not here for the right reasons. mais il y a quelqu'un qui pas là pour vraie raison. Some of you are here to betray me, Il y a quelqu'un qui là pour nous trahir. and some of you, your heart is not clean. Il y a quelqu'un que nous pas propre. And so this morning, I think maybe in my year and a half of preaching here at Christ City, Maintenant, moi pensais peut-être un an que pendant ma prêche dans Christ, this is the most important message that I've preached yet. c'est un message qui est plus important que moi. Because without having a pure heart, Nous pensons que un cœur pur, no matter how much you come here, quel que soit no matter how much you pray, il pas besoin de connaître quel que soit no matter how much you fast, j'en priais. no matter how much you have spiritual activity, Combien est activité spirituelle gros? if your heart is not pure, Si cœur pas pur, no one will see God. pas de monde qui peut bon Dieu. So instead of a heart that has hate, jealousy, gossip, slander, and evil, Au lieu de un cœur qui gagne jalousie avec ça qui pas bon, our hearts should be filled with love, un cœur supposé plein avec l'amour, a clear conscience, conscient clair, and sincere faith. avec la foi. Let me say it again. Love, L'amour, a clear conscience, conscience claire, and a sincere faith. avec une foi sincère. M'dame tout le monde comprenne ça que m'a dit. I want everybody to understand. Moi fait presque 15 ans de ministère, moi m'a servi dans l'évangile. I spent approximately 15 years in the gospel. Et peut-être ça que m'a dit nous c'est peut-être premier bagaille. And what I'm saying might be the Premier first conseil que m'capable capable ba yon moun. The first advice I can If give, you are in ministry, if you're in ministry, if you want God to use you, souffle le bon Dieu utiliser, make sure this is hard. This is pure. fais sûr que cœur ça propre. Make sure your heart is pure. Fais sûr que cœur propre. Make sure that there's no room here for hatred. Fais sûr que pas de espace. Make pour sure that jalousie. there's no room here for jealousy. Pas de espace là pour Make jalousie. sure there's no room here for envy.
Pas gain espace là pour envie. And I've had to check myself during the last 15 years of leading. Pour 15 ans qui sont passés, moi obligé de checker tête moi. And I had to make sure that I was the type of leader who was not leading with an unclean heart. Pour me faire sûr que me pas un leader qui dirige avec un cœur qui pas. If you are leading with an impure heart, people can see it. Si vous dirigez avec un cœur qui pas pur, moun ka wè. If you're leading with a heart that is not pure, people will see it. Si vous dirigez avec un cœur qui pas pur, moun ap wè. And at that point, you're no longer a good leader, but you're an evil leader. Et laisse ça ou pas un bon leader. Instead of your decisions being filled with love, Les décisions remplies avec l'amour. instead of your decisions being filled with love, Au lieu que décisions remplies avec l'amour, your decisions, there's going to be a strife. There's going to be an anger behind your bon decisions. colère. And people see these things. Et moun ap wè ça. People understand these things. Moun comprend bagay. One thing about leadership is that when you lead, you have to decide. Une bagay de leader, vous Right? supposez Those of you who are managers, those of you who are Sous husbands, manager, mari, those of you who lead families, if you lead anything, si vous leader n'importe bagay. if you lead anything, Si vous dirigez n'importe bagay. you know that leadership requires for you to decide. Vous connaissez leadership pour décider. And when you decide, Et leur décider, not every decision everyone's going to appreciate. c'est pas toute décision moun prend la. Not every decision people will agree with. C'est pas toute décision moun prend. Not every decision people will applaud you for. C'est pas toute décision moun prend l'applaudir. And so what am I to do? Am I to decide based on what you want? Est-ce que moi je décider de ça ou vle? Or am I to decide based on what God wants, but with a pure heart? Donc cœur pur. So we need to learn how to decide according to how God wants, but with a pure heart. Je suppose qu'on est pour nous décider avec un cœur pur. Because if we're not deciding with a pure heart, Si nous pas décider avec un cœur pur, we're deciding with anger. n'a décider avec We're colère. deciding because of jealousy. N'a décider avec jalousie. We're deciding because we hate so and so. We're not really trying to lead so N'a and so. décider parce que nous raillons, mais pas parce que nous aimons. And so those who want to be used by God, those who want to see God, Si vous voulez bon Dieu utiliser et ouais bon a Dieu. good leader will make tough decisions. Leader a fait des décisions difficiles. A good leader will make tough decisions, Un bon leader a fait des décisions difficiles, but with a pure heart. mais avec un cœur pur. What does that mean? Qui ça veut dire? I'm making this decision not because I hate you. M'a fait décision pas parce que me raille, On the contrary, I'm making this decision because I love you. mais au contraire m'a fait décision parce que me aimais. Growing up, my mother used to always give me spankings. Le m'a pleuvé pas, maman était toujours calme. But I always knew after the spankings, I can go back to mommy. Mais me connais toujours après ça, me ka toujours à joindre maman. Because she did it with love. Parce que tu fait ça avec She l'amour. didn't do it out of hate. Il pas fait ça parce que en She colère, did it with love. mais il fait ça avec l'amour. And if she did it with hate, Si tu fait avec I raïsement, would not be drawn back to her. me pas jamais ka retourner à joindre Because I would know that this lady hates me. parce que me t'a connais moun ça raïm. But I ran back to my mother. Même tourner à joindre maman. Why? Because she was loving me. Even though it hurt, but I know that she loved me. Et me connais que le remet. That's why she gave me the whooping. C'est ça qui fait le calme. Okay? So this is important because a believer's heart is like an insurance plan. Yon cœur croyant c'est un coup un plan assurance. A believer's heart is like an insurance plan. Yon cœur croyant c'est un coup un plan assurance. When you have a pure heart, it's like you have an insurance plan on your life. Logon cœur pur c'est un coup assurance sur la vie. Let me explain. On peut expliquer. You get insurance because of an emergency Ou prend assurance parce que or in case of an urgence. emergency. Ou bien si il y a une urgence. When I go to Geico or State Farm, I go because in case I get into an accident, I am covered. Les malades dans différentes compagnies m'ont fait sûr que ma prend assurance en cas si on y. The thing is that most people don't plan on getting into an accident. Mais pas tout le monde qui fait plan pour yo faire accident. How many people plan to get into a car Combien de accident? monde qui fait plan pour yo faire accident? No one plans to get into a car accident. Personne pas fait plan pour ça. That's why they call it accident. You Ça didn't fait know un it was going to accident. happen, right? Par contre, elle t'a fait. But if you have good insurance, Mais si vous avez une bonne assurance, you know that even if you made a mistake, vous connaissez que même si vous faites une erreur, you're still covered bon Dieu couvrir. because the insurance is good. Parce que l'assurance est bon. Having a pure heart is the same way
Lorsque assuré, lorsque un cœur pur, c'est même genre. Having a pure heart before God is the same exact way. Lorsque un cœur pur, c'est même bagaille là. Sometimes we don't intend to hurt people. En pile la fois nous pas intention pour nous faire mal. Sometimes we don't intend to offend people. Nous pas intention pour nous offenser monde. But if it does happen, Mais si ça fait, we have the insurance nous avons that assurance because we acted with a pure heart, parce que nous faisons ça d'un cœur that pur. God will cover us Parce que bon Dieu a couvert because nous. we have an insurance plan Mais si pas assurance, with God, what's called a clean, a pure heart. ça assurance que le cœur pur. Donc, gagner un cœur pur est extrêmement important. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes qui gagnons un cœur qui est pur, c'est un coup une assurance que nous gagnons sur la vie nous. Having a pure heart is like an insurance. Pas over de our life. monde qui voulait faire accident. No one planned on having Pas an de monde accident. qui planifiait un No accident. one planned to get Nous into fait an accident. accident par accident. We have an accident by accident. Donc, on y a l'or fait accident. And now when you have an Ou accident, connaît qu'on a un plan d'assurance you know you have a plan of insurance qui couvrir en cas qu'on fait accident. that will cover you in case of accident. Eh bien, il y a un monde qui a un cœur qui est pur. And someone who has a pure Il y a un heart, monde qui a décidé avec un cœur qui est pur. someone who decides with a pure heart, Là, en cas que ou t'as offensé un monde, in case of offending someone, en cas que ou t'as froissé un monde, in case you offend someone, ou connaît que bon Dieu a couvert ou. you know God will cover you. Parce que intention c'est pas de jambe pour me te froisser ou. My intention Intention was c'est never pas to de offend jambe pour me te offenser ou. you. It was never to do you harm. Intention c'est pas de jambe pour me te faire du mal. It was never to harm you. Intention c'était pour me te servir bon Dieu. It was to serve God. Intention c'était pour me te vivre une vie qui est pure et une vie d'amour. It was to live a pure and a loved life. Donc s'il arrive que me froisser ou, And if I happen to offend you, m'pas de problème pour me dire pardon I don't have any problem to say sorry parce que m'pas de jambe raï ou. because I never hated you. M'pas de jambe te kembe ou dans cœur. I never hold you in my heart. S'il arrive pour me dire pardon, m'a dit pardon If it comes to say sorry, I will say sorry parce que moi je voulais que cœur me était pur devant because mon I Dieu. want my heart to remain pure. Is that all right, everyone? Est-ce que tout le monde comprend? Those who want God to use them in ministry, Si vous voulez bon Dieu utiliser dans le ministère, those who want to see God work in your life, si vous voulez bon Dieu travaille dans la vie, make sure that your heart always remain pure. faites ce que cœur reste pur. Never allow your heart to have room for envy. Pas jamais quitter cœur qui envie. Don't allow your heart to have room for hatred. Pas jamais quitter cœur qui espace pour Don't haïtien. allow your heart to have room for strife or for resentment against someone else. Pas quitter cœur railli en l'autre monde. And for some of us, we're sick because of this. En pile de fois nous malades à cause de ça. It's called a psychosomatic disorder. Your maladie psychosomatique. What it is that when your heart is not in, when your emotions is not in check, when your emotions are not healthy, Les émotions pas en santé, when there's jealousy, when there's unforgiveness, les jalousie et pas de pardon. you know how it's going to manifest? Pour qui j'en l'a manifesté? For some people, it'll manifest as cancer. Pour moun l'a manifesté comme cancer. For some people, it'll manifest as constant migraine headaches. Gen moun l'a manifesté comme tête fait mal. For some people, it'll manifest as back pain. Gen pour moun l'a manifesté comme This is amazing. douleur They've done research on Yo this. fait recherche sur ça. That people who grow up with hate, Moun with qui grandit strife, avec moun k'ap raï moun, they are more likely to have other types of yo diseases. gen pile chance pour yo gen pile l'autre maladie. Sometimes a mental disease Gen fois maladie mentale, and sometimes physical disease. gen fois maladie physique. And so this is why it's important for this heart C'est ça qui fait l'important pour cœur ça, for it to remain pure before God. pour lui rester pur devant bon Dieu. It's important that we always look over our heart. Pour nous toujours garder sur cœur nous. Look over what's happening with your heart. Garder sur ça qui a passé dans cœur. So and so just graduated, Un tel juste gradué, but I didn't get an invitation. même pas t'invité. All right, so and so didn't invite me. Well, forget you. Yo pas t'invité m'blié. And then without knowing, there's a little bit of jealousy in the Et sans heart. pas connaître gon jalousie. Little jealousy. Jalousie. The thing about these heart issues, no one can see them. So Bagay avec no cœur one ça, can help you fix it. Pas gen moun ki ka wel, pas gen moun ki ka do fixel. Jealousy, Jalousie, it's not something that you can see physically. c'est bon bagay ou capable ouais. Pastor Melky can't see the jealousy in your heart. Pasteur Mel ki pa ka ouais jalousie dans cœur. Pastor Melky cannot see the hate in your heart. Pasteur Mel ki pa ka ouais raisement ki dans cœur. So it's hard for me to help you fix it. Li difficile pour m'aider fixel.
if I can't see it. si m'pa ka wè. So that's why these little things, C'est you ça know, fait ti bagay sa yo. we put emphasis on the things that we can see. Nous make sure que ça nous ka wè. But meanwhile, there's a lot of things in here that's never been resolved. Et puis grand pile bagay nan cœur nous qui pa chambre résoudre. So this morning, I want to give you 7 ways to keep your heart pure before God. Matin m'vle ba ou 7 façons pour kembe cœur pur devant bon 7 ways to keep your heart pure before God. 7 bagay qui pral aider kembe cœur pur. Number devant 1, bon Dieu. do good often. Numéro 1, fais bien souvent. Do good as much as you can, Fais bien however you can, n'importe façon que to vous as many people as you can. avec plusieurs monde que capable. Do good when you feel like it. Fais bien même leur sentir Do ça. good when you don't feel like it. Fais bien même leur pas vle. In Galatians 6, verse 10, Dans Galates 6 verset it 10. says, so then, while we have the opportunity, let us do good to all people. Là nous gain opportunité c'est pour nous faire bien à tout le monde. One of the keys to help you keep a pure heart before God Une façon pour que mon cœur pur devant bon Dieu, is to just do good. c'est pour juste seulement faire bien. No matter what the other people are saying, just do good. Quel que soit ça l'autre monde dit, No fais matter bien. what they think of you, just do good. Quel que soit ça yo pense de ou fais bien. No matter if they try to sabotage your name for doing good, just do good. Quel que l'on soit, juste fais bien. Do good. Fais bien. Number 2, Numéro 2, forgive quickly pardonner rapide and ask for forgiveness quickly. et demander pardon rapide. Is that all right, church? Est-ce que c'est vrai? Forgive quickly Pardonner rapide and ask for forgiveness quickly. et demander pardon rapide. If you've been offended, Si on moun offensé, forgive. pardonner. If someone offended you, or if you're the one who offended someone, Et si on offensé un moun, ask for forgiveness quickly. demander pardon rapide. Forgiveness is probably the number 1 source of cancer in the time that we're living right now. Pardon, c'est peut-être une raison qui fait que il y a cancer. Lack of forgiveness is one of the number 1 reasons why people have cancer. L'on pas pardonner, c'est peut-être une raison. And studies back it up. Recherche montre ça. Les gens ne pas aimer pardonner, les gens ou rancuneux, tout le monde ou kembe dans cœur. Tout ça moun nan fait ou kembe dans cœur. Chaque l'heure ou offensé. Oh, let me speak a little bit. Bon me parler un peu de monde qui offensé facile. Those who get offended easily. Tout si bagay offensé. Everything offends you. N'a vivre dans monde côté tout bagay offensé moun ces jours-ci. Everything offends everyone. Même leur souris, fais attention, je vais sourire parce que sourire ou là, li ka offensé on l'autre monde. Even when you smile, it might offend. Everyone is offended by Everyone something. gets offended. The key to keeping a pure heart Clé pour is gagner un to cœur pur, forgive others even when they've wronged you. c'est pour pardonner l'autre monde, même là où faut ça qui mal. I understand growing up your father was abusive to you. Peut-être tu capable de grandir. Forgive. Parents t'abusent, mais I pardonner. understand growing up your mother did something to you, she wasn't there for you. Peut-être maman fait Forgive. bagaille, mais pardonner. I understand the friend that you thought was going to be there for you is no longer there for you. Forgive. Moun nous pense que t'as là, yo pas là, mais pardonner. Pardonnez rapide et Forgive demandez easy. pardon rapide tout. And ask for forgiveness. Comme ça, on va toujours faire sûr que That way you make sure. cœur toujours pur devant Your mon Dieu. heart is always Numéro 3. Number 3. Number 3. Be genuine and be authentic. C'est pour authentique, numéro 3. Don't be fake. Pas fake. If there's one thing that God hates, Si une bagay bon Dieu raille, is the people who are fake. c'est moun qui pas vrai. It's those who present one way C'est moun qui présente and then somewhere else there's another way. et puis une autre façon. Today I am John Jeudi am Jean and tomorrow I'm Luke. et de même Luc. Today I am Luke and tomorrow I am someone else. Jeudi am Luc, de même Luc. You know what God calls those people? Ou connaît qui Jean bon Dieu le moun sa yo? Jesus called them in Matthew 23 hypocrites. Bon Dieu relè yo hypocrite dans Matthieu 23. Church, if you want your heart to remain pure, S'ouvre le cœur rete pur, don't be hypocritical. pas hypocrite. Just be real. Juste vrai. And by the way, one of the things here at Christ City, we allow people to be real. Yon nan bagay nan Christ li nou aider et nous. If you're struggling with life, it's okay. This is the right place for you to Si be. tout bagay pas marcher, on met vrai. If your heart is heavy, it's okay. Just come to the house of God. Si cœur lourd, on met vini la caille bon Dieu. We don't judge. Nous pas juger.
We don't judge others. Nous pas juger l'autre monde. It's not my role to judge you C'est pas rôle moi pour me juger because I'm not perfect myself. parce que moi pas parfait moi-même. The person who is able to judge is the one who is perfect. C'est le monde qui est parfait qui t'a And so this is why even before we pass a judgment, we have to really understand that people go through things. C'est pour nous comprendre que monde passe ces situations. And so we need to be real, we need to be authentic. C'est pour nous vrai et authentique. Number 4, be humble. Numéro 4, c'est pour humble. We're all humans. Nous tous humains. I know we all, nous, en pile fois nous pensons nous c'est gros affaires. A lot of Nous times we pensons think nous, we're big nous, things. nous c'est une affaire devant mon Dieu. We think we're alive. Mais la réalité c'est que nous pas ça que nous pensons devant mon Dieu. But the truth is we're not. La réalité nous pas si grand que ça. But the truth is La we're not. réalité nous pas si super que ça. But the reality we're not. La réalité nous pas Jean nous pensons nous y est. Devant mon Dieu, nous sont 18 bagailles que nous y est. We're not that much, but before God, we're very small. Yeah. Et ça que fait il dit dans Jacques 4 verset 10. In James 4 verse 10, Il dit humble yourselves in the presence of God. il dit humiliez tête dans la présence bon Dieu And then God himself, he will exalt you if he thinks it's all right. et bon Dieu va lever. But your job is to humble yourself before Le God. travail c'est pour humilier tête devant bon Dieu. Humble yourself before God. Humilier tête devant bon Dieu. And your heart will always remain pure. Et cœur a toujours été propre. And number 5, this is a tough one. Numéro 5, Bless your enemies. bénis ennemi. Whoosh. Pastor Melko, tu me frette. Love and bless your enemies. Bénis ennemi. In Romans 12 verse 14, Dans Romains 12 verset it 14. says, bless those who persecute you. Bénis moun qui persécute ou. And it says, bless, do not curse. Et bénis yo et pas maudit. Bless, do not curse. Bénis pas maudit. I want you to know that your mouth is a fountain. M'vle connaître que bouche c'est un courant en fontaine. The other day, me and my wife, we went to Jamaica. Nous t'ai pas moi And there was, allé dans Jamaïque. there was a fountain in Jamaica. T'es gon fontaine dans Jamaïque. In the fountain, they say there was only pure water that was coming from the Et puis on fountain. dit c'est seulement de l'eau propre qui allait dans fontaine. In other words, those fountains, Pas fontaine ça, there's only room for what is pure to come out of it. il y a espace seulement pour ça qui propre. It's the same way for our lips. C'est même genre avec bouche nous. We can't be cursing and blessing at the same time. Nous pas qu'à maudire et bénir en même You temps. have to pick one. Faut choisir une. Either you're going to bless Ce soit béni or you're going to curse. ou bien maudit. If you can't bless, Tu vas qu'à bénir then don't say nothing at all. et puis pas dire rien. Because your mouth is a fountain. Parce que bouche c'est ton If it's fontaine. gonna bless others, bless Soit béni, others. béni. If you're gonna curse, curse. Soit maudit, maudit. But don't be double-sided. Mon pas qu'à faire tous les deux. It says bless and do not curse. Il dit béni mais pas maudit. And so I know a lot of times the world teaches us, well, if you're evil to me, then I need to be evil to you. Dans le monde là quelquefois il dit que ça sous mal ensemble avec qu'a fait mal ensemble avec. If you do something negative to me, I'm gonna do something negative to you. Si on fait un bagage négatif, si on m'a fait un bagage négatif. Kingdom living is different. Dans vie royaume nan li différent. At the very least, if you want to keep your heart pure, Si vous voulez qu'un cœur pur, if you want this thing to remain pure, si vous voulez cœur rester pur bless and do Béni. not curse. et pas maudit. Can I tell you that what I'm just telling you right now is it's hard to do. Est-ce que m'ka djou li vraiment difficile? When you've been wronged, L'homme moun font bagay mal. when you've been wronged multiple times L'homme moun font bagay mal plusieurs fois. by the same person, Même moun nan, Lord, how do I forgive in this situation? on m'a demandé bon Dieu qui j'aime capable pardonner. How do I not just knock him upside his head right Qui j'aime now? capable pas vouer la lait. How do I not slap him right now? Pour que ça me pas capable battre soufflet kounya. The word of God says that we ought to bless and not curse. Parole bon Dieu dit c'est pour nous bénir et pas maudire. Because like it or not, people are going to offend us. Même si vous remèl pas vrai, mais moun a pas offensé. Like it or not, people are going to offend you. Moun a toujours offensé. Whether you're at work, Qui tout dans travail, whether you're at home. qui tout la caille. Those of you who are, how many people are married? Combien Anybody de monde married? marié? Anybody married here? Those of you who are married. Those of you who are married, you know that we get offended Monday evening at nighttime. Si vous marié, vous connaissez que nous offensons chaque Am I by myself here? Can we just tell the Est-ce truth a qu'on little peut bit? juste seulement lever main? We're always offending each other. Nous toujours offenser une l'autre. I always say something that my wife thinks is offensive to her. Nous toujours penser qu'on bagage qui offense And madame. sometimes she'll say something to me that I think is offensive to me. Qui offense. And so if you're married, you know that we're always hurting each other's Si feelings. vous marié, vous connaissez que toujours à faire moun.
But those who live a healthy married life, Mais moun qui vivent une vie you bless and you don't curse. ou béni ou pas maudit. If my wife hurt my feeling, maybe she was having a bad day. You know what? Si Let on me fait just. mon bagage qui va peut-être t'a passé une mauvaise journée. If I say something to my wife, okay, maybe what I said was too harsh. Let me go ahead and say sorry to her. Je me dis madame mon bagage, je dis seulement bralé, moi dire pardon. Bless even your enemies, Béni même ennemi yo. even the people who don't like you. Même moun qui pas aimer, Be willing to bless them. vle béni yo. There's a level of the Holy Spirit that you can get to. Au niveau de Saint-Esprit, Je dis ça en créole. Gon niveau qu'arrive dans bon Dieu. there's a level you can get in God. Ouais, l'on ka apprendre de ennemi yo ou son moun qui béni. When you can learn from your enemy. Saint-Esprit habite en dedans. The Holy Spirit. Sou will ka live in gade you. un moun ko considéré comme yon ennemi, If you can look at someone you consider as an enemy pour ka apprendre nan men moun sa, and learn from this person pour chita en bas moun sa, and sit and learn, pour apprendre la kaili, to learn from them, au niveau de grâce et de Saint-Esprit mon Dieu qui est en there's a dedans. level of grace over your life. Parce que le pas facile It's not easy pour apprendre nan men moun qui ennemi ou. to learn from someone Les who's nous your ennemi enemy. nous plus gen tendance pour nous courir, When we see them, we tend to run. mais sou ka camper bon côté ennemi, If you can stand next to même sou pas garder le danger ou garder le comme ça de profil, even if you don't look him straight in the eye, ou apprendre nan men. but you're learning from Ça son moun qui sage. that is someone who's Ça son moun wise. qui plein grâce avec Saint-Esprit. Mon That is Dieu. someone who's full of grace and the Holy Jésus te Spirit. connaît que Judas après le tourner yon ennemi. Jesus knew that Judas would become his enemy, Il quittait Judas là en bas babli. but he left him there. Ça son niveau du Saint-Esprit de Dieu. That's a level of the Holy Spirit. And then number 6, love Six. with all your heart, mind and soul. Remets à tout cœur, pensée et Those of us who want to have a pure heart before God. Soufflez ton cœur pur devant bon Dieu. Love God Remets bon Dieu with all your heart, mind and soul. à tout cœur, pensée et amour. Do you ever ask yourself why God is saying to love him with all our heart? Est-ce qu'on pas jamais penser pour ça bon Dieu dit remets-nous à tout cœur? Why not 80% of my heart? Pour qui ça pas 80%? Why not 85% of Pour my ça pas heart? 85%? When you love God with all your heart, Alors remets bon Dieu à tout cœur. you don't have room for anything else. Ou pas espace pour l'autre bagaille. Those of you who are married, Sous marié, you love your spouse with all your heart. ou remets avec tout cœur. So because of that, I don't have room for all these other chicken heads out there. À cause de ça, pas espace pour l'autre femme. Because the space of my heart is already Parce filled. que espace que moi il That est occupé. space is already given to one Espace woman. ça il est occupé. I don't have room for her. M'pas gen l'autre I don't chambre. have room for you. M'pas gen l'autre espace. I pour don't ça. have room to love you in that way. M'pas gen l'autre espace pour me remonter en façon ça. Because my heart is already filled Parce que cœur il est rempli with love for her. avec l'amour pour lui. And so in the same way, when God is saying, love me with all your heart, Le bon Dieu dit remets à tout cœur. he is saying when you love God with all your heart, there's no room for jealousy in the heart. Il dit leur remets pas gen espace pour When you jalousie. love God with all your heart, Leur there's répondre no à tout room cœur. for envy in the Pas gen heart. espace pour envie. When you love God with all your heart, Leur there's répondre no à tout room cœur. for hatred Pas in gen your heart. espace pour haïssement. So this is why Jesus says, love God with all your mind, your heart, and your strength. C'est ça que fait bon Dieu. Jésus dit remets avec force ou pensée et tout ça qui est dans vous. Because when I love him that way, Parce que leur remets de façon ça, there's no room for nothing else. pas gen espace pour l'autre bagaille. And then lastly, Et dernièrement, so far we said, let me just do a quick review. 7 ways to have a pure heart before God. cette façon pour avoir un cœur pur, Let me put it like this. At least 7 days to have a pure au heart moins before cette God. façon. Number 1, do good often. Numéro 1, faire bien facile. Number 2, forgive quickly. Pardonner rapide. Numéro 2, Number 3, be genuine. c'est pour authentique. Numéro 3, Number 4, be humble. c'est pour humble. Numéro 4, Number 5, be willing to bless your enemies. béni ennemi ou yo. Numéro 5, Number 6, love God with all your heart. numéro 6, remets bon Dieu avec tout cœur. And number 7, Et numéro 7, remember, I hope the church is ready for this. nous souhaitons nous prêts pour ça. Celebrate others when they win. Célébrer l'autre monde là yo gagné. And don't be envious or jealous of Et them. pas gain envie et jalousie. What's your reaction when someone gets married before you?
Quelle réaction l'homme marié avant? Ou à prier avec servante là, Ou nous pray. là, You pray. nous dans 7 jours de prière, nous dans veille de nuit, nous dans étude biblique. You're in everything together. Ou plus qualifié par ces servantes là, You're more qualified than her. ou passer l'école déjà, You're done with school ou already. fini l'école, You ou done. gradué, You graduated. ou à travail, You're working. ou même ou déjà prêt ou qualifié. You're ready. Pourtant c'est l'autre là But her qui joue une bénédiction avant. is the other one that finds it Qui before. réaction, les bon Dieu bénit l'autre monde avant le bénir. What is your reaction when someone blessed them before you? Est-ce qu'on est vraiment content et pour dire au monde félicitations, Can you là be où est l'autre truly monde happy béni et and puis ou say même ou pas béni. congratulations when they're blessed and you're not? Si vous pas qu'à faire ça, If you can't do this, un petit bagage qui est les jalousie qui va rentrer dans le cœur. there's something called jealousy. Et depuis jalousie à rentrer dans le cœur, il est impossible pour que cœur était pur devant When Dieu. it comes, it's impossible for your heart to remain pure. When jealousy comes into your heart, When it comes to your heart, it's impossible for your heart to il est remain difficile pure pour cœur rester pur, la jalousie entrer before God. devant mon Dieu. Recently, I was at a pastor's ordination service. Récemment, moi, j'étais dans une inauguration de pasteur. And this is a well-known pastor, and the Lord has been blessing him. Et bon Dieu bénit, il est très connu. And they invited me to come to Il the invite pour me venir to the ordination service, dans l'inauguration. and I went Et me venir. because I don't know for other pastors, but I don't see people as competition. Par contre, pour l'autre, moi, je ne parle pas l'autre monde comme compétition. And so there was at least 20 other pastors there. Il y a à peu près 20 pasteurs. I don't know the other pastors' hearts. Moi, je ne connais l'autre que pasteur. I wasn't in their heart to know whether or not they were truly happy for this pastor that God has been blessing. Je ne connais si j'étais vraiment content. But all I know is when I got there, I I had to check my heart comme tu checké cœur. and make sure that I'm really celebrating Et faire sûr que with this man of God who is celebrating. m'a vraiment célébré avec homme de Dieu ça. Because guess what? Today is his turn. One day it may be my turn. Peut-être je dis assez pour lui, mais demain là. But if I'm so jealous of him, Mais si je how jaloux de can lui-même, God bless me one day? bon Dieu, qui Jean bon Dieu va faire bénir mais un jour. We need to be able to clap when other people are winning. C'est pour nous capables d'applaudir les gens gagnent. We need to stop being resentful or jealous where other people are doing well. Si c'est pas nous faire jalousie, l'homme a fait bien. Let me tell you another story. Je vais te dire une autre histoire. There was a time where there was a group of us preachers, a group of us young preachers. We were preaching, and sometimes we would go to different places to preach. Des fois nous qu'on allait dans plusieurs places pour aller prêcher un groupe de prédicateurs. And so it was my turn to preach. I was going and I was preaching. C'était coupable pour me prêcher, me prêcher. And then we were all serving God, and we loved to go and to go Nous preach. t'avons servi et puis nous t'avons prêché. And then one day, all of a sudden, they stopped me from preaching, Et puis un jour on fait me suspendre prêcher. and then they chose someone else to Et puis preach. on choisit un autre monde pour prêcher. And you know, when that happens, you don't want to tell laisse ça people faire. what's in your heart. Comme ça, So you're like, quelqu'un- oh, I'm happy for you, brother. Oh, I'm happy. Mati, na comme de mon jalousie. And that was a lie, there was a jealousy. I was jealous. J'étais jaloux. And so I remember bringing that before God. Et puis me songeais me présenter ça. And by the way, En parlant. every real man or woman of God, Tout vrai homme whenever et you femme. feel, even when you feel like something is coming, you go directly to God. N'importe leur sentiment You don't avec remain, un you don't allow ouais, this thing to directement remain devant mon Dieu. because it's like a cancer. C'est comme If you cancer. leave it there, Sous qui t'es là, it'll destroy you. la détruire. So I had to go to God. Moi courir à jeune bon Dieu. I said, Lord, right now, Moi dis Seigneur Kounia, I'm not happy, I'm jealous. moi pas content, me jaloux. Because so-and-so is going to Parce preach. que un tel va le prêcher. I thought I was doing a good job. Moi pense me t'a fait bien. I thought you were using me. Moi pense t'a utilisé. But so-and-so is going now. Mais un tel va le Kounia. What's happening? Qui ça qu'a fait? And I said, Lord, fix this. Et puis me dit Seigneur range ça. You know how God told me to fix it? Vous qui Jean bon Dieu dit me ranger? You know how God told me to fix it? Vous qui Jean bon Dieu dit me ranger? And be okay. Ou jaloux? You're jealous? You want me to fix it? Vous voulez me fixer ça? So-and-so has a trip next week, Un tel va le sortir l'autre semaine. but they don't have headphones for the trip. Mais vous pas un casque. I want you to go to Target Vous voulez pas aller dans Target? and buy the most expensive headsets that you can find Acheter une casque qui piche capable de joindre and give it to so-and-so. et puis baler un tel. And when you give it to so-and-so, Et le bail un tel, give it with a pure heart, baler avec un cœur pur. or else don't even go and buy the headsets. Ou bien on pas besoin d'aller. Yeah. C'est wow. Hey.
Go and buy him the most expensive. And by the way, there are certain things that God tells you. You know it's not a do it tomorrow, the day after, or next week. You know you have to go now. It's a now word. The obedience, he's looking for it now. Dit, ah, Seigneur, vous connaissez, semaine samedi, je travaille jeudi, je travaille mardi, je travaille. I gave all types of excuses not to give this person the gift. Eventually, I obeyed. I went to Target and I bought some headphones. I put it in a nice wrapping bag. No, not me. I had my wife bag it up nicely because I don't know how to bag, okay? But I did buy the thing. I did buy it. And I went up to my friend. I said, bro, sincerely, I know you're going away on your trip next week. I want you to know that the Lord put in my heart to give this to you. I did not explain anything else. I just told him that the Lord put in my heart to give this to you. And it was sincere. Until this day, me and him, we're serving God. He's serving God over there, and I'm serving God over here. And if I see him, with the pureness of my heart, if I see him, I'm gonna give him a big accolade. I'm gonna give him a big hug. Why? Because it's important that we always keep our hearts pure. The first sign that jealousy or hate or strife is coming, church, fix it right away. What happens is that we wait so long before we fix things. And then it builds up. And then it builds up. And then we're busy. And then before you know it, it's 5 years. And you've never asked for forgiveness. Let me show you how forgiveness works. A pure heart. Here's how a pure heart works. When we have a pure heart before God, well, actually, before you have a pure heart before God, I want you to know this. I want you to know this. Some of y'all, your heart is like this. Your heart is very tainted. It's not pure. It's not clean. Judas. This was the position of Judas' heart. Because even though he was there with Jesus, his heart was not really there. So his heart was not pure. You know who else whose heart was not pure? There was a man named Cain. Because his brother Abel offered a sacrifice before God, instead of Cain being happy for his brother, he was filled with jealousy. His heart became like this. The good thing about that is that when we are humble enough to realize that our hearts, that God can touch our hearts. With the word, he can change our hearts. With prayer, he can change our hearts. What happens is that when we go to God, God has a way of changing things. And so God, he comes into our heart and he pours his love. And then he pours into us. But I want you to know that when God pours, sometimes it's a process. Sometimes God is talking to you and it takes you 6 months to finally get over it. It takes me 6 months to finally get over the abuse. But keep allowing God to pour into you. Keep allowing God to pour into your heart. It's going to be hard. It's not going to be easy. But the more you allow God to pour, the more you become saturated with God. And then something amazing starts to happen. And whatever that was
that was Quel que soit dirty, ça qui t'a fait mal, whatever that was dirty, quel que soit ça t'a fait mal, whatever that was impure in your quel heart, que soit ça qui t'impure, whatever that was not good in your heart, quel que soit ça qui pas de pur, the jealousy, the hate, the strife, when you allow God to continue to pour into alors you, qu'il te bon Dieu vide dans vous-même, then something amazing happens. et puis un bagage commence à faire. And the thing that was dirty, Ça qui est sale, all of a sudden it becomes, et puis tout de suite, il vient comme ça. but here's the beautiful part. Mais belle bagaille là, Your heart is now pure, right? cœur pas pur, pas vrai. Your heart is now pure, right? Cœur pas pur, pas vrai. God has a way. Mon Dieu, qu'on façon, He may still keep you in the dirty atmosphere. il est capable de beau dans l'atmosphère qui sale. And so everything around you is filthy. Tout bagaille autour de vous-même est sale. All your friends Tout amis are filthy. sont sales. But the expectation is for you to be in it, Mais attends, non, c'est pour l'art, but not be affected by mais it. pour pas affecter par ça. Be in it, Ou qu'à là-dedans, but not be affected by mais it. ou pas quitter ça infecté. The dirty water is all around, L'eau sale autour de lui-même, but the cup has maintained its integrity. mais côté à Kembe It intégrité. remained pure Il était pur because God has done a deep work parce que mon Dieu fait un travail fond, of sanctifying the cup. sanctifié de ça. David, David, you know, I always think of the story of David. toujours penser à l'histoire de David. David was a murderer, David, c'est un meurtre, an assassin. c'est un assassin, He committed adultery. il a fait adultère. But you know what they told David? Vous connaissez ça, dit David? They said that David was the man after God's own heart. David, c'est un monde qui était Ou après te le mettre cœur prendre, de Dieu. ou te mettre bien prendre. David was the man after God's own heart. Mon Dieu, c'était David, c'est un But I monde always après le ask cœur de Dieu. myself, God, Posez tellement de questions. how was David the man after your Pourquoi heart? ça, David, c'est un homme selon cœur? David was a sinner. David fait péché. David was an assassin. Il était un assassin. David committed adultery. Il commet adultère. How was he a man after your own Comment heart? le faire selon cœur? What made David different Ça fait de David différent. was the purity of his heart. C'était pureté dans le cœur. Even when he messed up before God, Malgré il fait erreur devant he mon was Dieu. humble Il enough était humble assez to listen to the prophet pour t'étendre des prophètes yo, and go before God et aller devant mon and Dieu. say, God, Et dit, bon Dieu, create in me créez dans moi a pure heart. cœur pur. Create in me Créez dans moi a pure heart. un cœur pur. Create in me Créez dans moi a pure heart. un cœur pur. I've sinned before you, Moi vini but devant, create in mais me créez dans moi a pure heart. un cœur pur. That's what made David C'est different. ça qui fait David Ça différent. qui fait David différent. That's what made Au him point que different. l'Éternel dit, c'est l'homme That selon God mon said he's a man cœur. after his heart. C'est pas perfection It David. wasn't perfection of C'est pas David. la vie David. It wasn't comme the ça. life of David. Mais c'est à chaque fois But every time David dépêché, he sinned, il retournait devant bon he Dieu. go before God. David c'était un homme d'intégrité. He was a man of integrity. Même le Saül, même là il a eu opportunité pour le tuer, pour éliminer Saül. Even he had the opportunity to eliminate Saul. Elle mit David. Il dit non, And he said, no, m'a fait pas, monsieur. I'm going to leave him. Une pureté de cœur qui There était was la a caille. purity of his heart. So this is why Jesus says, blessed are the pure in heart, C'est ça que fait Jésus dit bénédiction pour les gens qui ont un cœur pur. for they will see God. Parce qu'il y a pour ouais bon Dieu. Church, you cannot L'église. see God Ou pas qu'à ouais bon Dieu. in your marriage Dans le mariage, without a pure heart. son pas un cœur You pur. cannot see God in your life Ou pas qu'à ouais bon Dieu dans le cœur. without a pure heart. Son pas un cœur pur. And it should be a daily thing where we say, God, Il suppose un bagage chaque jour. purify my Côté heart, nous dit bon Dieu, purifier cœur. clean my heart, Nettoyer cœur. make me acceptable unto you. Fais-moi acceptable devant. And God will do it. Et bon Dieu a fait. God will do it. Et bon Dieu a fait.